Paano nga ba mag-divide ng polynomials? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is YouMore PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give you more. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please wag mong kakalimutan mag-subscribe and also click the notification bell for more videos dito sa ating channel. And please share this to your friends, classmates, parents, teachers, titas, titos, atis, kuyas, who also needs this lesson. Alright? So without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about division of polynomials. So we're done discussing about addition, subtraction, and multiplication. And also, we covered yung laws of exponents for multiplication tapos for division. Alright. So make sure bago mo panoorin ang division of polynomials, napanood mo muna or nababad ka muna sa different laws of exponents for division. Kasi yun at yun ang babalikan natin when we are dividing polynomials. So for this specific topic, ang focus natin is dividing a particular polynomial to monomial. Alright? So, yun ang focus natin ngayon. Now, I have separate lesson na dividing or division of polynomials din using long division, polynomial by binomial. So, I discussed that for grade 10 kasi part din yun ang topic nila. So, if you want to watch that after this, ayan, so you may just find it in my grade 10 lesson. Okay? Now, let's start our discussion about division of polynomials and paano kaya ito ginagawa. So, perform the indicated operation. So, let's have the following. We have A, B, C, and D. So, usually kapag division of polynomial, hindi na natin ginagamit yung divide na ganyan. So, if ever you encounter this ones, maybe meron pa rin. Pero usually, when we are dealing with division of polynomials, ganito siya. Ganito yung format niya, naka-fraction form. Anyway, di ba kapag fraction form naman, it is considered as division. So, division ng operation once nakakita ka ng fraction. Alright? So, that's it. So, let's solve letter A. Ayan. So, paano kaya mag-deal naman dito sa ganito? Alright. Now, dito, sa division of polynomial, same lang din naman. If in terms of numbers, we're just dividing. How we divide numbers, ganun din naman ang gagawin natin dito. Alright? And for variables with same base, just like this one, x raised to 5, x raised to 3, tapos y cubed, y raised to 8. So, meron tayo ditong laws of exponents na sinusunod. Tama? And we'll discuss that later. Sige. So, let's solve this one. Let's have 15 x raised to 5, y cubed, over 3, x cubed, then y raised to 8. Okay. So, sabi ko kanina, ang number by number yan, syempre, variable by variable, pero dapat same ang base, variable by variable. So, let's focus muna dito sa number. 15 divide 3. So, that's it. That's how you operate that. So, 15 i-divide mo sa 3. That is what? Alright, that's 5. So, kapag 5, make sure ang sagot mo ay nasa numerator. Tandaan, kapag integer yung lumabas, 5, negative 5, or any integer, walang decimal. Alright? So, ang paglalagyan nun is sa taas. Alright? Sa numerator. Now, so, we're done with numbers. Let's focus naman dito sa dalawang x. Sabi ko kanina, kapag mag-divide, of course, dapat same base. So, same na x dapat, same na variable. So, later, same na y naman ang pag-uusapan natin. So, let's focus muna sa x raised to 5 saka x cubed. Alright? So, kung matatandaan natin, yung laws of exponents, ang ginagawa lang ay mina-minus yung mas maliit dun sa mas malaki. Tama? Yung exponent ng
na maliit, itinataas natin yan or dinadala natin siya sa kung saan nandoon yung mas mataas na exponent. So in this case, ang mas mataas na exponents between x, di ba, x raised to 5 itong isa, tapos ito naman is x raised to 3. So definitely, ang mas mataas ay yung x raised to 5. So ang nangyayari kasi sa laws of exponents na ganito, for division, naghihilahan yung dalawa. Kung nasan yung mas mataas, hihilahin niyo ito papunta sa taas. Kasi mas mababa yan. So paano yung sinasabi ko? Ganito lang. Yung x, mapupunta sa taas, kasi andun yung higher exponent, which is 5. Tapos ima-minus mo lang yung 3 dun sa 5. Again, umakyat yan. Then minus natin sa 3 yung exponent nitong x. Ganun po yun. So tandaan, sa laws of exponents for division, naghihilahan lang kapag same base yung dalawa. So, kung nasa taas yung mas mataas, hihilahin niya itong exponent na to, ima-minus niya sa mas mataas na exponent. Now, para mas maintindihan, let's take a look at y. Ito naman, same ito. Pwede mo siyang i-operate through division kasi pareho sila ng base. Pareho silang y na variable. Now, since parehong y yan, titignan natin yung exponent ng dalawa. So, dito na papasok yung loss of exponent. Now, let me ask you, nasaan dyan ang mas mataas? Sir, nasa baba. Very good. Of course, mas mataas yung 8 compared sa 3. Now, sabi ko kanina, maghihilahan yung dalawa. Kung nasan yung mas mataas, dun mo dapat ilalagay yung mas mababa. Dun mo i-minus yung mas mababang exponent. So, ang mangyayari dyan, since mas mataas yung nasa ilalim, ang y dapat nasa ilalim din or nasa denominator. So, ang mangyayari dyan, yung minus mo lang yung 8, yung minus mo yung 8, maminusan mo ng 3. So, ganun po ang ginagawa sa laws of exponent for division. Kung nasaan yung mas mataas, hihilahin niya yung mas mababa. I-minus niya doon sa mas mataas na exponent. So, dito naman, since mas mataas yung nasa ilalim, hinila niya yung 3 sa baba, then napunta yung y sa ilalim. Tapos, i-minus mo lang. So, yung 5, kalma lang yan dyan. 5 over, this is x squared. Tama? Kasi 5 minus 3 is 2. Tapos, this one, 8 minus 3, that is 5. So, that's y raised to 5. And this is now the final answer. Now, pwede mo nang hindi gawin itong ganyan. Pwede mo na siyang idiretsyong minus. But just be careful kung saan mo ilalagay yung mga variables. Kung sa taas ba or sa baba, depende sa mas mataas na exponent. Again, naghihilahan lang yung same variable or same base. Basta, make sure ilalagay mo siya kung nasaan yung mas mataas na exponent. So, ganito naman yung shortcut or ganito yung mas mabilis. Kung wala na ito, hindi mo na gagawin ito. Ganito lang, 15 divide 3, 5. So, numerator yung ilalagay. Once na integer yung naging sagot. Alright? Tapos, x raised to 5x cubed. Mas mataas ito. Definitely, dapat ang x nasa taas. I-minus mo lang. 5 minus 3, the answer is 2. Kaya siya naging x squared. Tapos yung y, kung titignan natin, mas mataas ito, lagay mo yung y sa ilalim. 8 minus 3, the answer is 5. So, ganun siya. Kung kaya mo ito, then good for you. Kasi at least, mabilis ka matatapos sa pagsasagot. Pero if ever na, sir, parang mas comfortable pa ako dito sa mina-minus pa, sir, para clear po sa akin, then do this para naman makita mo yung step-by-step na process. Alright. Pero kung kaya mong sanayin yung sarili mo na diretso na, then better to have this one. Alright? Okay. So, let's have letter B. Alright, so let's answer letter B. So, we have negative 4, a raised to 4. That's 4. B, c raised to 9. All over 10a cubed c. So, number by number, variable by variable with the same base. Paano yung B? So, later sasabihin ko kung paano gagawin dyan. Tapos yung C, same base din ito. Dito sa ilalim sa itaas. Alright? So, number by number tayo. If we're going to divide negative 4 sa 10, magkakaroon siya ng decimal. Tama? And, hindi ginagamit na final answer kapag division, hindi nire-require ni teacher na nakadecimal. So, kung fraction form yan, it's okay na fraction form siya. For as long as naka-lowest term. Alright? So, hindi na importante kung improper or proper. Ayan. Hindi rin nire-require na naka-mixed number. Okay na yung improper saka proper for as long as naka-lowest term. Alright? And hindi rin, sabi ko nga, hindi naman i-require ni teacher na nakadecimal. So, kaya, i-lowest term na lang natin kung kaya pang i-lowest term.
So, sir, bakit kanina hindi natin lowest term? Kasi po, we are given with 15 tapos 3. Tama? Di-divide natin yung 15 sa 3. And when we divide that to integers, the answer is 5. Tama? Wala siyang decimal, walang kahit na ano. And eto, napupunta yan automatic sa numerator kapag integer lang yung sagot. Okay? So, in this case kasi, magkakaroon ng decimal. So, hindi yan. Ilo-lowest term lang natin yan. Alright? So, we're going to think of number, GCF ng 4 saka ng 10. Ano yung number na pwedeng makadivide sa 4 saka sa 10? Ano kaya yon? 2. Very good. So, divide ko to by 2. Yung 4, i-divide ko sa 2. Same as this one. I-divide ko rin ito sa 2. So, 4 divide to the answer is negative 2. Tama? Tapos, 10 divide to the answer is 5. Ayan. So, na-lowest term na natin. Ganyan lang. O, is there another number that could divide 2 and 5 or negative 2 and 5? Meron pa, kaya lang 1. So, usually kapag 1, stop na tayo sa pag-lowest term. Alright? Now, let's take a look at A. Now, sabi ko kanina, maghihilahan lang yan. So, may same base na A. Anong mas mataas? Yung 4. Ibig sabihin, mananalo yung 4 sa itaas. Ihilahin nyo yung 3. Ayan. That's 4 minus 3. Now, sir, paano po yung B? Wala po siyang kapareho sa baba. That's very basic. Ang B, kopyahin mo lang kung nasan siya nakalagay. Dun mo rin siya ipwesto ulit. Since hindi mo naman yung pwedeng operate sa kahit na anong letters dyan. Alright? So, yung B sa bilang. Ang B kay bilang. Okay? So, since wala naman siyang partner sa ilalim, then, so be it. Dyan mo lang siya ilagay. Sa taas lang. Okay? Make sure lang na kung saan mo siya nakita, doon mo siya ilalagay. Next, let's take a look at C. C raised to 9 saka C raised to what? Sige nga, C raised to what ito? C raised to 1. Very good. So, once na wala kang makita, that's automatic 1. Ayan. So, that's C9, C raised to 1. Or just C. Ayan. So, usually hindi na siya nalagyan ng 1. Pero that's automatic na may 1. So, since mataas yung 9, so magiging C raised to 9 minus 1 yan. Tama? Minus lang natin ito. 9 minus 1. Ito, 4 minus 3. Ayan. So, nagwagi pa rin yung 9, mas mataas na sa numerator pa rin. So, ibig sabihin, ito ang natira sa ilalim. Tama? Then, i-operate mo lang ito. Negative 2, 4 minus 3 is 1, so that's A raised to 1, or pwede nang hindi ko lagyan ng 1, kasi automatic yon. Tama? Tapos yung B, ayan. Again, yung A, hindi ko nalalagyan ng 1, kasi automatically, may 1 na yan dyan. Alright? So, 4 minus 3 is 1. So, I don't need to write 1 there kasi that's automatic na may 1 sa exponent niya. Okay? What about C? 9 minus 1 is 8. Okay? All over 5. This is considered as final answer. Pero I prefer na ibaba yung negative. Okay? So, negative 2, AB, C raised to 8 over 5. Again, this is considered as final answer, pero I prefer to always write negative sa gitna. Okay? So, nangyayari itong negative sa gitna once na yung taas ay naka-negative or yung baba naka-negative. Okay? Make sure lang walang plus or minus na in between sa kanila. Kasi ibang usapan na yun kapag may plus or minus na nakasama. Okay? So, ito, yung negative free yan na gumitna. And this is now the final answer. So, that's for letter B. So, ganun lang naman. That's how you deal with division of polynomials. Pero, let's take a look at what if binomial na. Dalawa na. Tapos may ano na dito. May operation sa gitna. How do we deal with this? Alright? Okay. So, hindi ito katulad kanina na dire-diretso lang. So, ang first step dito is paghihiwalayin natin. Okay? Paghihiwalayin natin. So, remember yung ginagawa natin kapag like terms na. Diba? So, tandaan ninyo, 1/4 plus 3/4. So, since like term siya, pinagsasama natin siya sa isang fraction. Tama? So, since like terms ito, so 4 sa ilalim, tapos yung 1 plus 3 magsasama sa itaas. Kasi nga, hindi to like terms, similar fractions pala, sorry. Ayan, so since similar fractions sila, so kinopy lang natin, tapos pinagsama natin siya. Dito, kabaliktaran. So, since common sa kanila yung denominator na yan, paghihiwalayin natin sila. So, mula dito, paghihiwalayin natin siya into this form. Okay? So, magiging ganito siya na magkahiwalay. So, kung anong operation sa gitna, yun din lang i-adopt natin na
operation sa gitna. So let's work on that. So let me copy it first. Minus 32x squared over 8x. Ayan. So, ganito ang pinakaunang gagawin. Hiwa-hiwalayin natin. Chop-chopin natin yan. 16x cubed over 8x. Again, itong 8x sasama yan sa kada term dito. Tandaan nyo yan. Kung ilang term yan, ganun din kadaming 8x ang makikita natin. So, since dalawang terms ito, magiging siyang, ito, denominator siya ng x, 16x cubed over 8x. Tapos, ito din. So, yung minus dyan, magiging operation ng fraction na pinaghiwalay natin. So, magiging siyang ganito. So, yung 32x squared over 8x pa din. Again, ang ginawa lang, pinaghiwalay yung dalawa. So, eto, in-over natin sa 8x, minus, eto din, in-over natin sa 8x. Ayan. So, eto ang pinakauna mong gagawin once na nagdi-deal ka sa polynomial divided by a monomial. Lagi pong ganyan. Okay? Now, moving on. So, separately, gagawin natin yung ginagawa natin kanina. So, eto muna. Let's work on this one. 16 divide 8. Ayan. Sir, pwede po siyang ma-divide. Ang sagot po ay 2. Very good. So, kung 2 siya, integer yon, tama? Saan ko siya ilalagay? Sa numerator po. Very good. Now, yung x cubed, saka x raised to 1, sino ang hihilahin? Eto, tama? So, itataas siya. So, ibig sabihin ng x ngayon ay nasa itaas, 3 minus 1. Okay? Sir, paano po yan? Wala na pong x dito, tapos wala na rin yung 8 kasi na-divide na natin, naging 2 na po yan. Ibig sabihin po ba ay 0 na yung ilalim? No. So, once na naubos yan, take note of this, very important, that's over 1. Tandaan niyo pong mabuti, once na naubusan ka ng denominator, hindi ibig sabihin yan na 0 yan. Okay? So, ibig sabihin nito, magiging na siyang 1. Because we divide it by 8x din. Okay? Now, so let's move on this one. So, let's have number by number. So, 32 divide 8. The answer is 4, sir. So, kung 4 yan, integer yon, sa taas natin ilalagay. Tama? Tapos, x squared, tapos x. So, 2 minus 1, sa taas din ulit. Sir, naubos din po ulit yung ilalim. So, that's over 1. Ayan. Then, later natin tatanggalin ito. Ayan. So, kasi kapag over 1 na yung fraction, tinatanggal na siya. Because that is also the same. Again, ito lang, special case yan. Once na over 1 na, tinatanggal na natin yung denominator. Alright. So, magiging ganito na siya. 2x squared, ayan, that's 3 minus 2, minus 4x. Alright. Ito ay 1, tama? And that's automatic na may 1. Kaya hindi na natin ilagay yung 1 dito. And this is now the final answer. Take note, again, yung sinabi ko kanina, tinanggal natin yung over 1 kasi same lang naman ito saka ito. Ayan. So, may over 1 ito pero tinatanggal na siya. Alright? So, ganun po yun. So, let me repeat the process. Of course, hiwa-hiwalay muna. Paghiwalayin natin, term by term. Tapos, kung anong operation, siya yung operation sa gitna. Ayan. Tapos, syempre yung 8x, sasama siya sa kada term. Ayan. Tapos, operate mo lang. Number by number, variable by variable with the same base. Tapos, kapag naubusan ka ng ilalim, natanggal yan. Kunwari, natanggal yan. So, that's 1. Again, take note. Magiging 1 once na naubos na yung part. It's either numerator or denominator. Kapag naubos yan, automatic 1 ang ilalagay natin. Alright? So, this is for letter C. So, let's have this one. Alright, so letter D. Ayan. Negative 36a raised to 5. Negative 30a cubed plus 2a over, this is a, negative 3a. So, first thing we have to do, hiwa-hiwalayin. Okay? So, since you have 3 terms, dapat makakita tayo ng tatlong fractions na magkakahiwalay. Alright, so let's work on negative 36a raised to 5. Over mo yan sa negative 3a. Okay? Next. Sir, ano po magiging operation dito ngayon? Ito din. Alright? So, minus yan. Kasi minus ito. Tapos, ito na. Tapos, ito. So, we have 30a
a cubed over negative 3a. Alright? So, eto lang. Siyempre, yung minus ay nandito na. So, ibig sabihin, yung 30a cubed dito, hindi na rin siya naka-minus. Okay? Kasi ginamit na natin yung minus as operation. Alright? Next. So, may plus dito. So, ibig sabihin, plus dyan. Tapos yung 2a, divide negative 3a. So, 2a all over negative 3a. Ayan. So, ngayon, isa-isahin natin sa kada fraction. Alright? So, negative 36 divide 3. So, rule of dividing integers. So, dapat alam nyo pa din yun. So, kapag same sign, the answer is positive. Kapag opposite sign, the answer is negative. Tanda ba yan? So, since same sign ito, dapat positive yung maging sagot natin. Alright? So, I don't need to write plus here kasi automatic naman kapag nasa unahan. Kapag walang nakalagay, automatic positive. 36 divide mo sa 3, the answer is 12. Tama, wala siyang decimal. Right? So, kung 12 siya, tas integer, sa taas ko siya ilalagay. No, maghihilaan ulit itong dalawa. Parehong A. Now, saan ko ilalagay yung A? Sa taas or sa baba? Sa taas. Alright? Kasi andun yung 5. Alright, so magiging ganito siya. A raised to 5 minus 1 kasi ang exponent nito ay 1. Okay? Sir, naubos ulit yung ibaba. Over 1. Tandaan niya na, over 1, hindi over 0. Next, minus, copyahin mo ito. Tapos, ito naman, 30 divide negative 3. That is negative 10. Tama? So, since integer yung naging sagot, kaya nasa itaas yan. Alright? So, lagi, sabi ko kanina, once na integer yung naging result, make sure nasa itaas mo siya ilalagay. Now, may dalawang A ulit. A cubed saka A. Nasaan yung mas mataas na exponent? So, nasa itaas. Alright. Kung nasa itaas yan, di natin ilalagay yung variable na may mataas na exponent. So, minus 1. Kasi 1 ito. Tama? Alright. So, naubos ulit. So, over 1. So, plus. Alright. Ito. 2. Tapos over negative 3. Can you divide that and get an integer na sagot? Hindi po. Can we still always term 2 and 3? Hindi na rin po kasi prime numbers na po yan. Diba? Wala na makaka-divide sa 2 saka sa negative 3 except for 1. So, sabi natin kapag 1, hindi na siya ginagamit for lowest term. So, ibig sabihin, atong 2 saka negative 3, as is lang yan. Huwag nating ipilit kung hindi na pala kaya talagang i-lowest term. So, ibig sabihin, okay na yan. Now, itong A saka A, ang ginagawa dyan, tinatanggal. Ayan. Again, ito yung shortcut. Ito yung technique. Once na pareho na yan, kung matatandaan ninyo ang loss of exponent natin, once na pareho siya, magiging siyang A raised to 0. Kasi this is 1 minus 1. Tama? And ang A raised to 0 is just equal to 1. Alright? Kaya, ang ginagawa dito na shortcut, tinatanggal natin. Ayan. So maririnig niyo yan as cancel. Kina-cancel natin yung may parehong variable sa exponent because that would result to 1. Alright? Pero kailangan alam dapat ninyo yung concept. Bakit siya kinancel? Kasi that is just equal to 1. Diba? Kung naging 1 yan, then magkakaroon tayo ng times 1 dito. Tama? And, diba, when we are multiplying number or any expression to 1, hindi naman naapektuhan yung sagot. Okay? So, kaya siya hindi na rin nilalagay as times 1. So, ganito na lang siya. So, naging ganyan na lang siya. 2 over negative 3. Tandaan, once na makakita ka ng variable na parehong-pareho tapos parehong-pareho ng exponent, pwede mo yung tanggalin agad. Alright? Because ibig sabihin yan, madidivide lang yung dalawa, that will become 1. Alright? So, naisa-isahin natin ito, especially sa mga signs nila. Alright, so ito, so 12, tanggalin ko na ito, kasi over 1 na siya. This is 12, A raised to 4. Again, tinatanggal lang 1 kapag nasa ilalim. Kapag nasa ilalim lang. Alright? Next, tanggalin ko na rin ito. Kaya lang, kung mapapansin natin, negative or minus ito, negative din yung magiging result sa katabi niya. And hindi yun pwede. Okay? So, kapag may dalawa ng sign or dalawang operation kang nakita, ang mangyayari dyan, we're just going to multiply this to this. Negative times negative, the answer is positive.
Tama? Again, rule of integer. Negative times negative, the answer is positive. That's why here, naka-plus na siya. Tandaan po yon. Kapag dalawa ng magkaiba ang magtatabi, make sure you have to multiply it. Okay, so negative times negative, that will give us positive. So ito ay magiging 10a squared. Bakit squared? 3 minus 1 is 2. Alright, yung over 1, so okay na yan. Tanggalin mo na siya kasi naka-over 1 na. Now, ito naman. Kung mapapansin ninyo, itong 2 over negative 3, ang sign nito is negative kasi may negative dyan. Tama? This is negative 2/3. Alright? Now, may plus doon. Tapos may negative dito. So, ano ngang gagawin once na may pareho or may magkaiba na operation or na sign? So, we are multiplying. Alright? So, hindi kasi pwedeng dalawang magkapareho. Ayan, katulad nito. Hindi pwedeng ganon. So, ito, kailangan natin siyang i-multiply. So, positive times negative, the answer is negative. So, magiging minus ito. Minus 2 over 3. Ayan. And this is now the final answer. Okay? So, pag may nakita ka na, ito, kagaya nito, positive tas negative dyan. So, hindi kasi yan pwedeng magdikit. So, multiply mo lang yan. Just like ito din. Ito din, pareho din siya. So, negative saka negative. So, i-multiply mo siya. Hindi kasi sila pwedeng magsama. Okay? So, negative times negative, the answer is positive. So, we have 12a raised to 4 plus 10a squared minus 2 over 3. So, ito yung complete process ng pag-divide natin. Alright? So, that's it. So, that's for letter D. So, ang mga important points lang dito, yung paghihiwa-hiwalay ulit. So, of course, lahat over negative 3a. Tapos, eto. So, ngayon lang natin nakita yung pagpareho, kinakancel siya. That means, dinidivide natin siya, naging 1. Ayan. So, pwede mo siyang, you can freely cancel it. Tapos, eto. Eto pa ang pinaka-importante na sinabi ko kanina. Once na may nakita kang negative saka negative, di yan pwedeng magdikit. Okay? Kaya pinagta-times natin. So, kaya siya naging plus dito. Another, eto din. May positive dyan or plus, tapos may negative doon. So, hindi rin yan pwedeng magdikit. Kaya, tina-times natin yon. So, positive times negative, the answer is negative, kaya negative 2/3 ito. And that is now the final answer. Alright? So, sige nga, let's test kung natuto tayo for this topic. So, let's have our humor drill. So, I'll give you this given. Alright, A, B, and C. I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer letter A. Ito, monomial by monomial tayo. So, wala dyan paghihiwalayan kasi wala tayong operation na nakita sa numerator. So, let me just copy it first. 30x squared y raised to 10 z over negative 33 x raised to 9 y saka z. Alright? 30 divide negative 33 number by number. So, sir, hindi po siya makakapag-result ng integer. So, let's try to lowest term. Alright? Try natin yung lowest term. Okay, so 30 saka 33. Isip tayo ng number na pwede makadivide sa 30 saka 33. Sir, pwede po sila sa 3. Ayan, very good. So, divisible to both by 3. Tama? So, divide ko to sa 3. 30 divide 3, the answer is 10. Okay? Negative 33 divide 3, the answer is negative 11. So, tandaan po yung sign ha. Negative 33 divide 3, the answer is negative 11. Now, we're done with numbers. Check pa natin, baka naman pwede pa siyang i-lowest term. 10 divide negative 11, wala na sir. 1 na po. So, kapag 1 na, hindi na siya ginagamit sa GCF. Alright? Now, x squared saka x raised to 9. May dalawang x, maghihilahan yan. Tama? Sinong may hila? Eto. So, ibig sabihin yung x dapat nasa ilalim. So, that is 9 minus 2. Now, can we do it na diretso? Okay lang ba? That's 9 minus 2. We have
7. Alright. So, para makita ninyo yung direct na pagsosolve. Now, y raised to 10, saka y raised to 1. So, ang mas mataas is y raised to 10. So, dito ko siya ilalagay sa numerator. Tapos, diretso natin i-minus. 10 minus 1, the answer is 9. Kaya? Alright. Sige. Now, z saka z. Anong sinabi ko kanina? Once na nakakita ka ng parehong-pareho na, so, ibig sabihin yan, magiging 1 lang yan. So, kaya pwede mo siyang i-cancel. Alright? So, z over z, that's 1. So, tinanggal na natin. Alright. So, ibig sabihin, wala na tayong z na makikita dito kasi natanggal na nga siya. Ibig sabihin kasi niya, na-divide na siya sa sarili. Alright? So, ang concept niyan, dividing number by itself or variable by itself, magiging 1 na siya. Okay. So, this is now the final answer. Kaya lang, so, let me fix it muna. Alright? 10y raised to 9 over negative 11x raised to 7. Now, I haven't seen answer na ang negative ay nasa ilalim. Parang commonly minsan tinatanggap yung nasa itaas, pero nasa ilalim, parang di ko pa na-encounter na may negative na sagot sa ilalim. Kaya ang ginagawa dyan, so kagaya ng ginawa ko kanina, kung nasa itaas or ilalim yung negative, tas iisa lang naman siya, and make sure walang kasamang plus or minus yung taas, pwede mo siyang igitna. So magiging siyang 10 y raised to 9 over 11x raised to 7. Right? And this is now the final answer. Right? Kung ito yung sagot mo, acceptable naman yan, pero mas maayos na itsura kapag ginigitna natin yung minus or yung negative sign. Alright? So, kailan inilalagay sa gitna ang negative sign? So, if ever, kunwari, ito yung naging sagot, 11x raised to 7. So, you can freely put it in the middle. So, kagaya nito, kung nasa ilalim lang naman yung negative, pwede mo siyang igitna. Ayan. And that is now the final answer. Now, letter B, 14x raised to 6 minus 3x cubed plus 77x over 7x squared. Alright? So, ano ang ginagawa dyan? Very good. Paghihiwa-hiwalayin natin. So, let's have 14x raised to 6, i-over ko siya sa 7x squared. Yung minus dyan, dito siya mapupunta. Tapos, yung 3x cubed over sa 7x squared. Tapos, yung plus dito sa gitna ulit, 77x over 7x squared. Again, yung kada term, lalagyan mo siya ng over 7x squared. Tapos, ito, magiging gitna siya ng mga fraction natin. Alright. So, we're done with separating the terms. Alright, now, let's work on the following. So, ito muna. Focus tayo dito. 14 divide 7. Integer, sir. Makakakuha tayo ng integer. The answer po is 2. Very good. Now, kung 2 yan, sa taas natin ilalagay. Tama? Okay. Next, x raised to 6, x squared. Sir, sa itaas po yan kasi mas mataas po yung 6 compared sa 2. What is 6 minus 2? Sir, 4. Very good. Nawala yung ilalim kasi tumaas na ito, tapos ito na-divide na. That's over 1. Handaan yon. Next, 3 and 7. Can we divide 3 and 7? Sir, may decimal po nung dinivide ko. Alright. Now, kung may decimal siya, wag natin gawing decimal. Now, can we lowest term? Pwede ba? Hindi na po. Alright, so wag nating ipilit yung mga bagay-bagay. Alright? So, that's 3 over 7. Kung di na siya ma-lowest term, di rin ma-divide kasi may decimal, then, so be it. Ganun mo na lang siya. Sulat mo na lang. X cubed, x squared, sir, sa taas po kasi andun yung x na mas mataas. Alright? Now, i-minus mo lang to. 3 minus 2, the answer is 1. Pwede ko na bang hindi lagay yung 1? Yes. Kasi that's automatic na may 1 ito. Okay? Plus 77 divide 7. The answer is 11. Sir, sakto po na 11. So, sa taas natin yung ilalagay. Okay? X tapos x squared. So, ngayon, saan napupunta ngayon yung x? Sir, sa ilalim. Very good. Kasi nga, yung x dito, mas mataas compared doon. So, that's 2 minus 1. 1 ang exponent niyan. The answer is 1. So, x raised to 1 lang din. Okay? So, I will not put 1 there kasi automatic yan na may 1. Okay.
Hindi pa to final answer kasi ito, pwede mong tanggalin, di ba? 2x raised to 4 minus 3x over 7 plus 11 over x. And this is now the final answer. Alright, so that's for letter B. Again, this is 4. Alright? 2x raised to 4 minus 3x over 7 plus 11 over x. That is now the final answer. Okay, so let's move to our last item. So, ito 4 terms na. So, negative 10a cubed, a raised to 8 plus 8a cubed minus 11ab minus 2b over negative 10a cubed. Ayan. Alright, so first thing we have to do is to separate ito. Right? So, yung negative 10a raised to 8, i-over natin sa negative 10a cubed. Then, plus, ito, 8a cubed over negative 10a cubed, plus minus, ito, 11ab over negative 10a cubed, tapos minus ulit, ito yon, tapos 2b over negative 10a cubed. Alright. Again, lahat ng terms over negative 10a cubed. Alright, so negative 10 divide negative 10, the answer is 1. Tama? Positive 1 ang sagot dyan kasi negative divide negative, the answer is positive. So, for the meantime, ilalagay ko yung 1. Okay, pero later, makikita nyo, tatanggalin din natin yan. Alright. So, a raised to 8, tapos a cubed, saan mapupunta yung a? Sir, sa taas po. Very good. Kasi andun yung mas mataas. So, 8 minus 3, the answer is 5. Kaya siya naging 1a raised to 5. Sir, natanggal na po ito. Nawala na po yung negative 10 kasi na-divide na natin. Pati ito, tumaas na din. So, ibig sabihin, over 1 na yan. Tama? Now, let's have 8 and negative 10. Hindi natin madidivide yung 8 saka negative 10. Tama? Kasi may decimal na lalabas. So, i-lowest term na lang natin. 8, i-divide mo sa, or mag-iisip tayo ng number that could divide 8 and 10. So, ito ay pwedeng ma-divide sa 2. So, ang GCF nila ay 2. 8 divide 2, that's 4. Tapos, negative 10 divide 2, that's negative 5. Okay? So, later tayo makipaglaban sa operation na yan. Next, negative muna. 11 saka negative 10. Pwede bang ma-lowest term? Hindi na po. Kapag dinivide by integer ang sagot, hindi rin. So, copyhin mo lang yan. 11 saka negative 10. Alright? Now, a saka a cubed saka a. Parehong variable yan, parehong base. Ibig sabihin, pwede kong silang i-divide. So, saan pupunta yung a? Sir, sa ilalim. Kasi yung cube nasa ibaba, yung mas mataas nasa ibaba. So, that's 3 minus 1. Tama? So, squared ito. Sir, wala pong kapartner si b. Kopyahin mo lang kung nasan siya nakalagay. Kung sa taas, sa taas. Kung sa baba, sa baba. Alright. Next, minus ulit. Kopyahin natin muna ito. Mamaya tayong makipaglaban sa kanyang mga sign. 2 saka negative 10. Fraction ulit yung magiging sagot natin dito. Alright? So, kasi walang integer na lalabas, so dinivide natin itong dalawa. So, divisible to sa 2, tapos divisible to sa 2. Yan yung GCF nila. So, we have 2 divide 2, the answer is 1. Tapos, negative 10 divide 2, the answer is negative 5. Sir, B saka A. Hindi na po ito pwedeng galawin. Very good. Kopyahin mo na lang. Alright? So, yung B nasa taas, yung A cube nasa baba. Hindi yan pwede kasing i-operate kasi magkaiba sila ng base. Okay? Now, saka natin ngayon problemahan itong mga magkakatabi na sign or magkakatabi na operation. Alright. So, eto muna. Ano kaya magiging itsura ng first term natin ng sagot dito? Alright, sir. Ang naging sagot ko pa ay a raised to 5. Very good. Kasi yung over 1 tatanggalin na natin. Tapos, yung 1, that's automatic na may 1 dito. Tama? So, pwede yan na wala ng 1 dyan. Alright? So, if ever na may 1 ka dito na naging sagot sa YouMore drill natin, okay lang din. Pero next time, kasi kailangan yung masanay na wala ng 1 dito, kasi hindi na siya sinasama talaga. Alright?
Ito, positive times negative kasi magka-opposite. So, negative ang magiging sagot. That's 4 over 5. So, kung na-times na natin ito, make sure wala ditong negative. Okay? Mag-iisa na lang yung kanilang operation. Now, negative times negative din. So, that's positive, kaya plus na yung operation natin. So, magiging siyang 11b over 10a squared. Tandaan nyo na, negative times negative, the answer is positive. Kaya nga, kailangan nyo pa din yung integers. Kailangan nyo pa rin silang alam. Okay? Tapos ito naman, negative times negative. Ayan, so positive din yan. Ang 1b, that could just be b. Tama? Pwede ng b na lang yan. Tapos yung, of course, ito magiging 5a cube na lang. And this is now the final answer. Ayan, a raised to 5 minus 4 over 5 plus 11b over 10a squared plus b over 5a cube. And this is now the final answer. Alright, so that's it for today. Alright, so let me know kung nakailan kayo sa humor drill natin for me to congratulate you. And make sure mag-practice kayo ng mga ganitong problems. And as I have told you a while ago, meron akong part 2 ng lesson dito pero I discussed sa grade 10. Kaya better watch it para maintindihan niyo kapag binomial na yung ilalim. Paano kung dalawang terms na ang ating divisor? Ayan, paano naman ginagawa yun? So just look for it. That's long division, yung topic for grade 10. Okay, so that's it. So thank you so much for watching. If you learned a lot today, and I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you've learned and enjoyed this video. And if you did, please wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell, and please do share this to a lot of people as you can. Alright? And don't also forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.